Spanish, you know. Abraham is thanking, first of all, for being hosted here, and also to all the people that organized this committee, this event, Rabbi Sherki, Rabbi David, Rabbi Abraham, in Jerusalem, Rabbi Nathan. We have all the people that organized it, so thank you very much. Ok. Le septième commandement des Noachide est le commandement des tribunaux. Nous avons six commandements qui sont négatifs. Et il y a un commandement positif, c'est d'instituer des tribunaux et de régir en fonction des six lois Noachide. Maintenant, la question qui se pose, c'est d'abord quel est que contient cette mitzvah. Comment est-ce qu'il faut l'expliquer? Et on a trouvé deux explications. Tout d'abord, Maïmonide, le Rambam, qui nous dit que ce commandement est en fait d'instituer des tribunaux qui vont juger en fonction des lois de chaque pays. Maintenant, le Rambam, Nachmanide, qui était un peu après le Rambam, pense que les tribunaux doivent non seulement régir des lois de leur pays, mais ils doivent faire ça en fonction de la Torah, en fonction des lois de la Torah. There are 7 laws of Noach. The 7 laws that are the basic thing. What we said before, that the Chabad is saying that this is the beginning, this is the maximum that you can do. All those 7 laws are only what not to do. It's not an active laws, okay? Not to kill. Not to steal. Usually people are not killing or stealing, those things. But there's only one commandment that is a positive thing, that you need to do. What is it? To build up what we call Beit Din, the court rooms, for those who are dealing with the Noachide. And there are 2 ways how to observe this commandment, or how to do this commandment. One is the Maimonides, who is saying that there is an obligation to put courts on each place, in each town, in each country, each town, supposed to have a court of the Noachide. The Ramban, okay, the Nachman, a big rabbi that we had 700 years ago, he is saying that this is not the obligation to put on each country or in each town a court, but more that we are supposed to. It's more that we are supposed to keep more than the 7 laws, also more laws that are related to the Noachide. For example, when we say not to steal, so let's learn how exactly we're not stealing in the laws of the Hebrew nation. And this to bring also to the Noachide, not only to stay, to expand the 7 laws. Donc maintenant la question qui se pose, c'est d'après l'avis du Rambam, d'après l'Achmanite, qui pense que les Noachides doivent aussi régir les lois en fonction des lois d'Israël. La question est, est-ce qu'il faut que tous les détails de ces lois soient en fonction de la Torah? Ça veut dire que, comme dit le Rav Shaki souvent, il faudrait monter une yeshiva spéciale dans laquelle on formerait des juges Noachides, qui apprendraient la 4e partie du Shulchan Aruch. Vous savez que le Shulchan Aruch est séparé en 4 parties. La première partie qui s'appelle Orachai, qui parle de tout ce qu'un juif doit faire depuis son lever jusqu'à son coucher en passant par toutes les fêtes. La deuxième partie, ce sont toutes les lois de la nourriture et d'autres lois qu'on peut rencontrer au cours de l'année. Et la troisième partie, ce sont les lois du statut individuel de chaque personne. Et la 4e partie, qui est la partie qui s'appelle Choshen Mishpat, qui résume en fait toutes les lois des tribunaux. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que le tribunal noachide, d'après l'avis du Rambam, doit faire respecter les lois selon le Shulchan Aruch, comme les juifs le font, ou alors, de façon générale, il faut prendre les sujets, par exemple, on a dit de voler, tout ce qui a trait aux gardiens, toutes les lois, et les prendre de façon générale, et les adapter en fonction de la société. It's very clear, no? Continue on, no? Everything is everywhere. There is Ramir is presenting, I will say, debate inside the Hebrew tradition. How much
is obligated under Noachide, what that is obligated under Noachide is related to the Hebrew tradition. We have very tiny little details about a lot of things that are, I would say, very unique to the Hebrew code, very unique to the Hebrew behavior. But they are very, very small things or very detailed things. And the question is, what is the source that you're learning that the Noachide can also learn or can do other mitzvot, other commandments? And if the source is coming before the Matan Torah, if the source of the... Okay. Et donc le Rama qui s'appelle le Rav Moshe Isserlich, qui était un Rav qui habitait en Europe, qui vivait au XVIe siècle, a dit que cette question, c'est justement la question qui s'est posée au temps de la Gemara entre Rabbi Yitzhak et Rabbi Yochanan. Donc je vous ai ramené ici ce que dit la Gemara. La Gemara pose la question. Mena Anémil, dans le Talmud qui ramène les 7 commandements de Noé, le Talmud pose la question, d'où est-ce qu'on apprend toutes ces lois? D'où est-ce qu'on apprend dans la Torah? Quel est le verset qui mentionne ces lois? Donc, Mena Anémil, d'où on apprend ça? Amar Rabbi Yochanan a dit De Amar Kra, Vaitzav, Hashem Elohim, ala Adam, Lemor. Mikol Etz Agan, Achol Tochel. Et donc, on ramène un verset de ce que Dieu a dit à Adam. Et donc, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vaitzav Hashem Elohim. Dieu a ordonné l'homme. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Vaitzav Elo Adinim. Le mot Vaitzav, le mot Dieu a ordonné. Donc de là, on vient d'apprendre qu'il y a l'obligation de faire respecter toutes les lois du code civil en fait. Donc c'est de là qu'on apprend, de ce mot-là. Et d'où on apprend ça? Et maintenant, d'où on sait que Vaitzav, le mot Vaitzav, ordonné, ça vient faire référence aux lois. Vechen ou Omer, qui est dative, les Asher Yetzavé et Bana. On ramène un verset qui parle d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, je sais qu'Abraham va enseigner ses lois à ses enfants. Donc on voit que pour appuyer son avis, Rabbi Yochanan a amené un verset qui touchait à Abraham. Alors que Rabbi Yitzhak, le second Rav, il nous dit qu'on apprend l'obligation d'instituer des tribunaux et de faire régir ces lois d'un autre passouk. Et le passouk dit-il, Venikrav Balabait El Elohim. Il nous ramène un verset qui a été dit après le don de la Torah. On parle ici des gardiens, des lois des gardiens, et on dit que le gardien doit jurer de comment? Doit s'approcher et jurer devant le tribunal. Mais en tout cas, on apprend un passage qui vient après le don de la Torah. Et donc, le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, explique que c'est justement la controverse qu'il y a entre ces deux rabbins. Un qui ramène un verset avant le don de la Torah. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore reçu toutes les lois de la Parashat Mishpatim, toutes les lois du Rosh Mishpat. Et donc ça veut dire que d'après cet avis, le tribunal Noachide doit faire respecter les lois en fonction des lois de leur pays. Ils ne doivent pas aller selon les lois des Juifs. Mais le second Rav, qui vient ramener un passouk qui est après le don de la Torah, donc vient nous dire qu'en fait il faut que le tribunal Noachide fasse respecter les lois comme les Juifs. Basically, what we saw now, there are two different sources that in the Babylon Talmud, from where we're learning about all of these things that is related to the behavior of the non-Jewish, of the Noachide people. One is bringing the source, the verse that Abraham said. Abraham said, God is saying about Abraham that he knows that the kids of Abraham will teach them how to behave. And from this source he is learning that also the Noachide are obligated to do all those commandments. The other one is bringing a source that is being said in the Hebrew Bible, in Mount Sinai, okay? After Mount Sinai. So the question is, the source is starting from Abraham or from Mount Sinai? And the difference will be exactly what we said before regarding all the details. If the source is coming from Mount Sinai, so also the Noachide are obligated to all the details of Mount Sinai, like the Hebrew nation.
But if the source is coming from Abraham, so so the Noachide are not obligated to all of the details, just like Abraham is not forced for all of the details, because it was before Mount Sinai. Okay, so this is the question: what is the source? And from the source, we know what is the, I will say, the range of the responsibility of those laws. Maintenant, la question qui se pose, c'est comme qui on fait la fin, comme qui on tranche à la fin. Et donc le Rav Noachide, dans le livre Shalom, qu'on a plusieurs fois déjà présenté, tranche dans le second chapitre, alinéa 7. Je vous cite ici. Certains sages d'Israël sont d'avis que les détails des lois noachides, qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le Talmud ou par des décisionnaires, devraient être appliqués conformément aux lois juives. Donc comme l'avis de Rabbi Yitzhak. D'autres pensent qu'il appartient aux sages noachides de les définir selon leur jugement. Et donc comme qui on tranche, la règle qui prévaut est conforme à ce dernier avis. Donc le Rav Shaki tranche ici comme le second avis, qui est que les noachides doivent définir des lois selon des jugements selon leur société aussi, et en fonction de ces lois, régir, faire les tribunaux. Now it will be clear what Rabbi Sherki wrote down in the Brit Shalom book, okay, regarding the guidance to the Noachide. I'm going to read it from the Brit Shalom book. Regarding Noachide laws, whose details were not explicitly discussed in the Talmud or in the rabbinical literature. Okay, there are things in the laws that, growing up, suddenly, 20 years ago, we didn't have this device, right? So now the question is, how are we discussing or doing those things regarding this device on Shabbat or other things? There are questions that are raising up, new things, for example, okay? But they were not discussed before. Certain sages of Israel hold they should be decided according to the exactly Jewish laws. We saw that. They're saying that the source is coming from the verses after what we call Matan Torah, after the Mount Sinai. Exactly. Other sages of Israel hold it is the responsibility of the Noachide sages. Don't look around. You are the Noachide sages, okay? Who are definitions on those matters according to their best judgment. Okay? We sat over here for a moment ago, we started to think what is the best way to discuss with other people outside from the Noachide. Practically speaking, the second opinion is a privileged one. Okay? In the practical side, the second one, okay, that the source is coming from Abraham before the giving of the Torah. Therefore, it's your responsibility. So remember that I said there is good news and bad news. The bad news is that it's your responsibility, everything. Yeah? Remember that? Okay? It's your responsibility, those issues, to decide for the Noachide. By the way, the meaning of this is there will be difference between East Europe and Western Europe. There will be difference between the Filipinos and the Canadian people because there are differences in the culture also. So there will be some differences, but the main structure will be the same. Ok, donc ce qui en découle aussi, c'est ce qu'a écrit le Rav dans le Brit Shalom, au chapitre 9, alinéa 6. Il incombe aux sages noachides d'établir et de faire respecter des lois justes, donc on va établir aussi des lois justes, des règlements, et de prendre des mesures pour empêcher la corruption de la société et pour orienter les cœurs dans le droit chemin. And the next step will be, or outcome of this understanding, that there is also an obligation to the Noachide to put some boundaries and that those laws will be kept. So the laws that you will decide, not only the laws will be kept, but also that everything will be kept orderly. Okay, so we need to put sometimes also boundaries or things like that to enforce those laws. Again, whose responsibility is? It's not the Jewish sages, because we're speaking about something that is not the responsibility of the Noachide sages. I'm sitting in front of them. Okay? Ok, donc maintenant on a vu, il y avait une controverse, on a tranché à la fin, et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est important de faire la différence entre ces deux systèmes judiciaires?
Pourquoi est-ce que c'est important que d'après un rave, on tranche la halakha même de ces détails des lois du tribunal en fonction de la loi juive, ou alors est-ce qu'on peut faire ça en fonction du code civil? Et je vais vous donner un exemple, juste we want to, Rabbi Abraham is going to give an example of a difference between the Jewish law, the principle of the Jewish law, and the Roman law, okay, that we see today in France, we see today in the English law, whatever it is, and you will understand also the reason and the difference, and then it will be easier for us to realize in a practical way what we spoke in the Roman principle. De façon générale, on peut résumer le fait en disant que notre relation au divin, notre relation à Dieu, influence la façon dans laquelle on va instituer et on va fixer ces lois. Et donc j'aimerais amener l'exemple de la restitution d'objets perdus. Donc je vais vous amener ici une citation du Code civil français. Donc l'article 2276 du Code civil. Celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant 3 ans à compter du jour de la perte du vol. Okay, donc on voit que d'après le Code civil, du moins français, mais qui est en fin de compte le résultat de la législation depuis les Grecs et Romains, etc., on voit ici qu'il y a une idée de temps. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un a perdu un objet, celui qui l'a trouvé peut le garder pendant 3 ans, il doit le garder jusqu'à temps que, si le propriétaire le demande, alors le restituer. Mais si après 3 ans, il n'arrive pas, donc il pourra prendre l'objet pour lui. Alors que, d'après la Torah, c'est ce qui s'appelle Diné Yehush. Donc toutes les lois qui parlent du Yehush, c'est le fait de renoncer, le fait de renoncer. On apprend que s'il n'y a pas de signe sur cet objet, alors on devra le garder. Pardon, il n'y a pas de signe sur cet objet. Et on sait que le propriétaire s'est désespéré, a désespéré de le retrouver, on pourra le garder pour nous. Donc, il n'y a pas ici de notion de temps. Il n'y a pas 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on doit le garder puis après. Mais s'il est permis, si on a le droit de le prendre, alors déjà dès maintenant on a le droit de le prendre. Et si on n'a pas le droit de le prendre, ça veut dire qu'on l'a récupéré avant que les propriétaires ne renoncent à le retrouver. Alors on devra le garder jusqu'à, comme dit le Talmud, jusqu'à la venue d'Eliaou. On n'aura pas le droit de l'utiliser toute notre vie. Il faudra le mettre de côté et le garder et ne pas le quitter. If we're speaking about, I found something on the street. Okay, I found this nice camera. Okay, it's worth, a few $100, something like that. I don't know how to use it. So, in the civil law of France, for example, there is a right to keep this for 3 years. If someone will demand this, I need to give it back. But after 3 years, even if someone will demand this, I'm not supposed to give it back to him. Okay, after 3 years, it's mine. The reason of this, you need to know, starts with a very interesting way that the soldiers of the empire, of the Rome Empire, okay, after a few years they stopped being soldiers, and basically what they did, they were very far from Rome. They conquered a lot of places, and they wanted to have a land. And the soldier will have, good friends, good soldiers, friends there next to him. He just went to one place and he said to the owner of the house, move aside. Okay? For 3 years, all of his friends were there, so he was supposed to hold this place. And after 3 years, even if his friends went away, of this soldier, he could have stayed on this place and say, that's it, this is mine. This is why they decided 3 years. And we see this reflection till today when you find something. In the Hebrew tradition, it's working all totally different. Because in the Hebrew tradition, now listen good. I think this is the first time that you will hear something. This, for example, if it's mine, and you got it, it's not if, for example, this is mine, okay, and it got lost. I don't know where it is. Okay. The question is,
do I, my mind, okay, I decided to leave it alone, or in my mind, I stayed still sticking to this and saying to myself, if I will find it, it's mine. It could be more than 3 years. It could be less. It's not related to the years. It's not related to time. It's related to my will. It's related to my wish. Okay? As a whole person, as a one unit, we have also the will, okay, and my actions. This is mine. If I still didn't got, spare of it, and if I decided to leave this alone, so it's not mine anymore. And the difference will be that if after 3 years, someone will say to me, look, I found it 3 years ago, it was sitting in my closet, is it yours? Okay, it will be 5 years. And I will say to him, yes, I was looking for this for 5 years, it will come back to me. Because I never left it from my mind. And on the other side, if it's something that after 2 months, I said to myself, look, it went, I was on the boat and it fell down, and I decided to spare it from my mind, okay? So even if someone will dive inside and find it, it's not mine anymore, because I decided in myself to move it aside from it, okay? So the Hebrew understanding and the Rome understanding, okay? Ok, donc on voit ici une différence entre d'un côté du temps, le temps qui passe, on fixe 3 ans par exemple, et d'un autre côté, la propriété qui part à partir du moment où j'ai décidé de me séparer de cet objet. Et la question qui se pose, c'est quelle est la différence entre ces deux approches? Et la réponse, c'est qu'on voit ici une différence d'approche de la notion de la propriété. Qu'est-ce que la propriété? Comment est-ce que je considère la propriété de l'homme? Et donc bien sûr, comme on est à Prague, on ne peut pas venir à Prague sans citer le Maharal de Prague. On va aller visiter son tombeau cet après-midi, mais au moins amener quand même quelque chose qu'il a écrit. Donc le Maharal de Prague écrit dans le livre Be'er Hagola. Be'er Hagola, c'est un livre qui a été écrit par le Maharal de Prague pour défendre pas mal de choses qui ont été dites par les rabbins et expliquer, parce que ça a été mal compris au fil des années. Et donc le Maharal, entre autres, parle ici de la question qu'on a posée. Quelle est la différence entre l'approche juive de la notion de la propriété et l'approche non juive de la notion de la propriété? Et donc le Maharal nous dit comme ça. Et puisque la propriété de l'homme ne fait pas partie intégrante de sa personne, ça n'est pas de sa chair, ça ne fait pas partie de sa chair. Rak ou kinyano, asher ou shayach adam, c'est seulement, ça lui appartient. Ou le fichar, kasher ne ebad amamon mimeno. Et donc en fonction de ça, quand sa propriété, ce qui lui appartient, se perd, chez En Amon Birshuto, et ne se trouve plus dans son domaine, qui kol aveda amamon yotse mitachat reshuto, are amamon atzmo eno birshuto, vegam daato enala. Et donc à partir du moment où cet objet sort de son domaine et que l'homme n'a plus son attention sur cet objet, chez Nitia Esh verotsi et amamon milibo, il a décidé de se séparer dans son cœur de cet objet. Are davarze eno od mamono klal. On ne considère plus cet objet comme lui appartenant. Ça veut dire qu'on a deux choses. Un, le domaine, il n'est plus dans son domaine, dans sa maison, dans son jardin, etc. Et deuxième chose, dans son esprit, il s'est séparé de cette chose. Donc en hébreu, le yiouch. Chez Eno Birshuto, Vegam Eno Bedato, Veu Efkir Gamor. Et dans cet objet, à partir du moment où il s'est séparé de ces deux façons, de son domaine et avec son esprit, cet objet est permis à tout le monde. Velachen, Ulkar, Kaasher Mitia Esh Minadavar, ou Motia Mamon Midate, Eno Od Mamon Shelo. Ou Mezenilmo, donc le Maharal, après avoir défini l'approche juive, nous dit que de là on peut apprendre aussi. Ou Mezenilmo, Inena Mamon Modregato. On va apprendre quelle est la relation qu'on doit avoir avec la propriété, avec les biens de l'homme. Chez Loya Sebe Mamon, qui est Ilu Haya Gufo Venishmoto. Ne pas considérer sa propriété, ses biens, comme si ça faisait partie intégrante de son corps et de son âme. Chez Arek Kacher et Noimad, puisqu'à partir du moment où ces biens ne sont plus avec lui, ils ne lui appartiennent plus. Ou l'écart, Kacher Adam Istalek Minaolam. Et c'est pour ça aussi qu'on revient à ce que vous avez touché, on parle ici de la mort, quand l'homme décède, il ne prend pas avec lui tout son argent et tous ses biens. Des Eno et ses Mamono. Elle met la vie auto qui est ses réserves. Il n'y a pas tout son or et son argent qui vient et qui l'accompagne. Aval Torah ou Maasim Tovim et la vie auto.
Mais qu'est-ce qui accompagne l'homme avec la mort? C'est justement les bonnes actions qu'il a fait, tout ce qu'il a étudié. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Les fraîches, chez Yesh Ben Kinyan Torah, Uma aussi, et Uma Tori. Et c'est la différence qu'il y a entre ce qu'on a acquis en bonnes actions et en Torah. On raconte une histoire. C'était un juif qui était, je crois, ministre, qui était ministre des Finances. Je ne sais plus quel rabbin c'était. Et les autres ministres qui étaient jaloux de lui ont raconté au roi que ce ministre avait volé de l'argent. Et donc ils avaient détaillé exactement qu'est-ce qu'il avait dans ses caisses, etc. Et donc le roi, qui était un peu en colère contre ce ministre, l'a appelé et lui a dit: il faut que, écoute, moi j'ai d'autres ministres qui m'ont raconté que tu avais volé des caisses de l'État, et donc je veux que tu me dises exactement qu'est-ce qui t'appartient, combien tu as dans ton compte. Et donc le rabbin a dit: laisse-moi 5 minutes. Il a commencé à réfléchir, il lui a dit: j'ai telle somme. Et donc le roi, qui est tout à fait étonné, lui dit: c'est pas possible. Moi, mes ministres, ils ont fait un compte de tout ce que tu avais fait comme de ton compte en banque, et ils m'ont dit que tu avais 10 fois plus que ce que tu m'as décrit ici. Et donc je vais t'envoyer en prison, je vais te mettre à mort parce que tu es en train de me mentir. Et le ministre juif dit au roi: non, laisse-moi t'expliquer. L'argent, c'est quelque chose qui vient, et c'est quelque chose qui s'en va. Donc quand tu m'as demandé qu'est-ce que tu avais comme chose qui était avec toi, comme argent vraiment qui restera avec toi, moi je t'ai dit qu'est-ce que j'avais fait comme bonne action. Parce que ça, c'est des choses qui sont avec moi, que personne ne pourra me prendre. J'ai donné de l'argent pour construire une synagogue, j'ai donné de l'argent pour construire une yeshiva, j'ai donné de l'argent pour distribuer aux pauvres. Tout ça, tout cet argent que j'ai distribué, personne ne pourra me le prendre. Alors que l'argent, je l'ai dans mon compte en banque. Aujourd'hui, je l'ai, demain, tu peux donner un ordre à la banque et je le refuse. Et donc on voit ici que la propriété de l'homme n'est pas son argent, mais sont justement toutes les bonnes actions qu'elle a fait avec. Les fraîches, donc je continue le parade, les fraîches, ben kinyan, Torah ou Masim Tovim, les imaya adin, chez Kacher, Amamon et Anevad, ou Mesoulak Lumene. Et donc si on aurait fait comme les autres nations, si la loi par rapport à la propriété, quand un objet se perd, on aurait fait comme les autres nations, et donc si on aurait été en fonction du temps, et qu'on n'aurait pas dit, à partir du moment où l'objet n'est plus dans ton domaine et n'est plus dans ta pensée, l'homme aurait eu tendance à considérer sa propriété comme quelque chose qui fait partie intégrante de lui. Et donc justement, la Torah nous enseignait que non, c'est pas comme ça. L'argent ne fait pas partie intégrante de lui, mais est quelque chose qui s'en va et qui vient. Et justement, ce sont les mitzvot, ces bonnes actions qu'il fait, qui restent avec lui pour toujours. Et donc de là, on apprend aussi, on peut tirer ici une leçon morale, d'après le point de vue de la Torah par rapport à la propriété. On peut ici aussi apprendre un enseignement moral. Now, after we understand the difference between the relationship that we have with our goods that we have, okay? In the Hebrew tradition, that it's also related with the mind. If I'm connected to this or not, we can go 2 steps ahead. First step that I want to go is from the Maharal. Maharal in Prague, he was a big sage in this town. And in a moment you're going to hear from Rabbi Zev also more stories about him, and we're going to visit his town. Okay, whatever he did a lot of things here. He was a great sage also with explaining and understanding the Hebrew, I would say the insight, profound understanding of the Hebrew. And he's saying something very unique or very important. Basically what he's saying that all the money that I have, all the things that I have, okay, are not really mine. If I'm disconnecting them in my mind, so it's not mine. Okay? It's something that is attached to me. Okay? I will ask you, this device, it's mine? It's mine when I'm using it. But if I will buy another one, so this is not mine anymore. Okay? I can give it to my friend, I can throw it to the garbage, whatever it is. Okay? But it's not 100% me. And this is how the Bible or God is explaining to us how to deal with things that we are earning in our life. What is happening? We spoke a moment ago about death. What is happening when someone is dying? Okay? So all of
of the funds and the money that he has is not going with him to the grave, right? It stays here for others. If he will have luck, it will stay to his kids. If he won't have luck, it will stay to people we don't know who. Okay? This is how it's working in life. Unless you're doing, how do you call it, Yorkshire, okay, never mind. Unless you decide you put it into the. Now, on this idea, this is a difference between things that we are earning in life in the money, the property that we have, or the actions that we are doing. Because when we are doing some sort of an action, a good deed, okay, something that is related with the way that God is behaving and asking us to behave, okay, when we are imitating God in the same way that He is doing, we are earning it much more profound and deeper connection that no one can take it apart from us. And when someone is dying after 120 years, his actions, he is taking with him his actions. Nobody can take his actions and put it to somewhere else. It's not like the funds or the goods that we are earning in life. The funds and goods that we are earning are not going with us to the grave, but the actions, the good deeds that we are doing, are going with us. This is another, I will say, step of profound understanding that the Maharal is explaining. This is, I didn't read it in Hebrew, but we already read it in Hebrew, so those who knows, have the knowledge of Hebrew can understand that. It's written down in Hebrew. But this is basically what he's saying, and this is what he is learning from this. That if we know that this is mine only because when I want this to be connected with me, it's mine. So this is only the goods, the money, the goods that I have, but the actions, I can never separate them from me. It's part of me. So I'm taking it wherever I'm going. Donc, alors pourquoi j'ai dit tout ça? Pour vous montrer deux choses. Première chose, que des fois derrière des controverses qui touchent seulement à la halakha, aux lois pratiques, se cache une approche morale de la Torah. Et en fonction de cette approche, on peut déduire toutes ces lois. Et la seconde chose, c'est la richesse des notes qui se trouvent dans le livre des Shalom, puisque tout ça découle en fait des notes qui y a en dessous. Et donc, si vous voulez approfondir votre étude, vous pouvez approfondir, ouvrir les sources et essayer de comprendre les choses par vous. I will conclude, thank you very much to Ala Abraham that is leading the French community in the Spanish language. I not said before. We wanted to show you two main points. Point number one, that there is sometimes halachic debate. Okay, what is the right way to do? And we saw here that halachic debate have sources in the background that have a lot of ideas. So what we saw, the question is from what verse we're taking this idea how to behave in the Noachide. If you're taking this from the verse of Abraham before Mount Sinai, it's with one conclusion. If we're taking it after Mount Sinai, it's another conclusion. So first of all, we see that the halachic debates a lot of times have sources with a lot of profound ideas in behind it. Second thing that we saw, that this is only a note in the Brit Shalom. Okay? The Brit Shalom is bringing those two ideas, and the note is saying to you, referring you to some place. Now we're starting to see how much the notes of the Brit Shalom are very profound with a lot of meaning. So we're not asking you to start to learn all of the notes. The truth is, don't scream it out. I know that it's on the internet, but I will say it quietly. We wrote the notes for the rabbis. Okay? So they won't say to us, we crapped it. It's not a crap, it's a true thing. And if you want to debate with us, read the notes and let's discuss the notes. So this is why we wrote the notes. But you starting to realize how much in the Judaism, in the Hebrew roots,
it's very profound with a lot of meaning. And the second thing, we quote this one, and Rabbi Abraham wrote this because it's also teaching us the right, I will say, point of view of how to deal with things that we are earning in life, okay? And how to deal with things that we are doing in life. Things that we are doing in life are much more inherited in us. Things that we are earning in life are very good, very important. I'm not asking anybody to be a poor person. You need to be healthy and wealthy, hopefully to 120 years, okay? Each one of it. But let's not forget what is the most important thing. Our actions and behavior. What is a bit less the earnings that we have now. Thank you very much. Now Rabbi Zev is going to teach us a bit about the Prag area. In Spanish, no? He's going to speak in Telugu. You're laughing if you want to open the Telugu. No. They're happy. But he's going to